Asante sana Praise Makena for an amazing worship song, Wewe ni Bwana. Karibu sana mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, Mamlaka TV, karibu sana. Welcome to our second segment, Magazeti. Tunakupeleka all over the country, all over the world. We keep you informed, we keep you updated on what is happening in our nation. Moja kwa moja. Yes. Hiyo ni ile kama ulipata zile movies za moja kwa moja hadi. Wewe ni wa DJ Afro. Anyway, before that tufike Nakuru College. Najua tunasemaga bado shule ni ile tu moja kwenye jiji la Nakuru City, Nakuru College School of Commerce and Hospitality. Yes. Disclaimer, remember, if you want to advertise with us, we only advertise verified businesses. Najua we don't want to sell air. So we will do a verification of your business before we advertise it on Mamlaka Breakfast. Na ndio maana tuko na uhakika wa Nakuru College because we have been there. Yes. We have been part of it. Tu hivyo tu mchezo. Na leo usiniambie tuende. Juu venye unaniangalia nikao nataka kuniambia after this you are going. Hapana. Leo tunaenda Maimahio Waters, Maimahio. Karibu mani Kariwot. Secondary school. Basi ni bure. Kuna chakula. Hapo kwa chakula. Sijui labda tuulize Her Excellency Governor. Nakuru College School of Commerce and Hospitality. It's located at a building called Equator House, 4th floor, opposite ama next to. Zimeshikana. Like next ni hivi. Next ni hivi. So practicals. Next to Doors of Favor ni Denied Celebration hivi. Hivyo no next. Na kuna venye ulikuwa unapenda practicals tukiwa high school. Mimi practical classes za practical I never missed, lakini theory ilibaki historia. Nakuru College School of Commerce and Hospitality iko next to Ereto Bookshop. Najua ukiwa pale hivyo Nakuru City, nyuma ya Clean Shelf Supermarket kuna Equator House. Nadhani kutoka wafanya smile siku hizi na watajataja sana. Neema ya Bwana. They should do it again. Yes. Our daughter is happy. I'm always happy with the daughter of Mamlaka Breakfast is happy. Anyway, the best decision you can make asubuhi ya leo ni kutembelea Nakuru College. Invest your future. Hadi kama wewe ni single, jana tuliambiwa we invest. Have those courses with you. Have those skills with you. Juu hadi wana akikuja unajua unatakikana communication skills. No maana unanipeleka kwa jana ya story ya relationship. You know, it's Mamlaka Breakfast from Monday to Friday. So tunaenda tukiendanga ni kaba moja. Tunaekanga tu max. Ukitaka kusomea pia hairdressing, you need that course with you or that course with you. Unajua, it's very simple. Kuna kitu ulikuwa unataka kutoa Waringa. I thank God my director amefanya usitoe. Si my director, ni wewe. Your eyes, in short nilikuwa nataka kusema. Mungu, the Bible says, Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. Whatever you do, God blesses it. Yes. So, enda usomee hiyo course and God will bless you. So, wako na course kama School of Hospitality, School of Tourism, School of Business Studies and School of ICT. Ukiwa pale bado unataka kusomea accountancy. Sijui kama nime get the terminology vizuri, accountancy. Ndio alikuwa Uganda, achane tu na Kiswahili ya Tanzania. You know, it's better to be honest. School of Accounts, School of Fashion and Design, School of Electrical Engineering. Kuna umeruka. Yani hiyo. School of Fashion and Cosmetology. Yes. School of Languages. And you know what? Registration is ongoing. Na ukitaka kuanzia artisan certificate and diploma. By the way, artisan kama ulifika class 8 and you feel I need to do something with my life. I need. Unajua kuna wewe makofi and always appreciate venye umelelewa. So kuna mtu mahali alifikanga class 8 na feelingi if I had uwezo ningeendelea.
if I had, you know, I could do something. So usiseme ati juu nifika class 8 ni drop form 2 ni drop form 3, that is the end of you. No. Enda Nakuru College, get an artisan course, start from there, utafika diploma. After diploma unaweza enda hadi ufanye PhD. Yes, na ukitaka kuongelesha unaweza tumia namba hizi 0727 42 4698 or 0721 582532. Now kama uko mji wa Nakuru and you feel you need to get quality makeup, nywele zinazostahimili aga tulio nayo ya mvua. Can't I talk my Kiswahili with this? Unajua wewe vile Waringa ametabasamu, anakaa vizuri. Siku nyingine hata atawaambia East Africa alimfanya kiube kipya, walifanya akang'aa. Naona ile wimbo ya Christina Shusho, umenifanya ni ng'ari. Yeye ndo ameimba hiyo wimbo. Sawa Grace. Watembelee huko for good human wigs bado. Yes. Synthetic wig, braids, hizi wig zenye weave. Kuna tofauti ya wig na weave. Nimejua after visiting East Africa now I know. Ako si venye mlikuwa mnanitisha hapa na pure. You know some hair wigs mlikuwa mnadhani sitaifika East Africa. Haya, na bado pia ukitaka dryer, ukitaka hizo equipment za salon, unaweza watembelea pale East African Cosmetic, Yetuaba Street, on your way to Tidies, wako pale hivyo. Ukifika hapo, ingia huko. Kumbuka na customer care mzuri. Customer service is in top notch. Mimi nakwambia from experience to my colleague here. Asanteni sana to East Africa kwa kunivumilia, because it wasn't easy. Aya. We have the books of the day. Tuko na mimi niko na vitabu viwili kwenye mikono yangu, and I have the doors of favor with me. If una feel like I need a door favor to open, kuna vitu you need favor for them to go through. Yes. Kuna milango unahitaji kibali ili iweze kufunguka. Get this book just for only 200 Kenyan shillings. Na mimi niko na Oil of a Family Deliverer. Wewe ni ule mtu unataka kukomboa familia yako. Oil of a Family Deliverer goes for only 500 Kenyan shillings. So if you're in Nakuru or around Nakuru, pop up at Chosen Generation Church Nakuru, both City Sanctuary and Barnabas, utapata hili kitabu. With me I have the book Denied Celebration. And you just feel mimi I'm not celebrated, sijafika mahali I should. You know, kuna ile una feeling like I've done something, it's not to be celebrated, lakini unapata it's not even recognized. Get this book na itakusaidia. It goes on for 500. Yes. With me I also have Battles from Birth. Toka uzaliwe umekuwa ukipitia vita fulani, tangu uzaliwe maisha yako imekuwa ikienda mbele ikirudi nyuma. Get yourself Battles from Birth book and your life will never be the same. It goes only for 500 Kenyan shillings. You can also order the book through the numbers on your screen and you are going to be delivered. Amen. 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 Haya, tuende kwa magazeti yetu ya siku ya leo. And with me I have the Daily Nation. And me I have the Standard. Counties that are loved by teachers, that is our head, right? Yes. Ama hiyo ndio the catchy topic kale kanakuwa kadogo. The kashi. So walimu wanaombanga transfer kwenda shule zenye ziko Nairobi, Mombasa, Kajiado, some of those zenye walimu wanapenda. Yes. Nami niko na the Standard newspaper. The headlines of today. Battle for the hustler's soul. We have here picha ya President William Ruto na picha ya Raila Amolo Odinga, the leader of Azimio coalition. Ruto has his stake and Raila has his stake. We have been seeing what has been happening, cost of living, electoral justice,
William Ruto anampea his reply and all that. But katikati yao tuko na bottom up plan. President William Ruto rallying call during the campaigns was let's make life better for the low income earner. With the shoe on the other foot, opposition leader is consolidating support of the wananchi to protest the high cost of living in Kenya. This story, you can get it on page 6, 7, 8, and 9 of the Standard newspaper. Tukiwa tu hapo kuna venye amesema sasa maandamano itakuwa Monday na Thursday. So tuko na public holiday. So wakati Monday kulikuwa na maandamano, Gachagua said the country we lost almost 2 million zenye zilifaa kuingia katika nchi yetu ya Kenya lakini hazikuingia. Think of this. Thursday kesho kupo na maandamano, we lose the same money. Next week the same. Nchi ya Kenya, where are we going? Ni kulose tu, hatu gain. Tukiwa tu hapo kwa kulose. You remember jana 802 million for cars for the president and Gachagua and Mudavadi 802. Hizo walitoa wao za gari zao. Na each office will get 2 okay, hiyo ni allocation ya magari. Swali yangu ni, na Kenya tunasema tulipata hakuna pesa. Hizi treasury tumeingia hazina pesa. Hii pesa inatoka wapi? Tunaweza sema wametoa kwa savings zao, hatujui. Hapana, hii pesa ni ya government. Ingekuwa ya savings zao, ingekuwa ya mtu individual, ingekuwa maybe ni ya rais wetu mteure William Samoei, hakuna venye ingebudgetiwa. He has his own account. Sure. But on to that, kuna ile nilisikia whereby we have gotten a loan. There was a loan that was given into our government. Ya kununua magari. So maybe they have allocated the budget. They've done the budgeting, all that. Allocate ministers. Yeah. So the headline of today in Daily Nation is Raila steps up on sword against Ruto. Raila haguki yani. I want to bado kwa hii story. The Standard newspaper. I love reading the Standard. Sijui kama unapenda kusoma Standard. Nini Daily Nation? Okay. The wheelbarrow and sufuria have become the symbols of the push to address the plight of wananchi with the government in the opposition reading from different scripts. Yani says Kenya symbols zimekuwa mbele, wheelbarrow na sufuria. Aya, unajua when you were doing the campaign, walikuwa wanasema toka chini kwenda juu. From chini kwenda juu. And they were using the same wheelbarrow. Sure. Na walikuwa wanasema the government itakuwa ya mwananchi wa kawaida hadi mama mboga. Today mama mboga unga ananunua 230. Lakini niliona kuna wengine wa supermarket wananunua 79 and kindly connect me to that supermarket. 79 bob. 179. Hey. Tuko Kenya moja. Na leo nikikuja kwa gari there is something I just overheard. Yes. When Mwai Kibaki alichukua government. But then I was around class 5, 6 hapo. Alisema he was in wheelchair, if you can recall. Kama ulisoma history. Nilikuwa anafanya history, mwalimu wangu wa history. Hello. So alisema the free education itakuwa within the 10 days of his ruling. Yes, and it happened. Mbona today we have that wrong waiting? Yani tutarudi lini kubai unga wa 22 kg? Kwanza hizi kampuni mu kina Cosmo, kina Raha. By the way, itaifika 120. Tunaomba ifike 120 with the government we have elected. You have the quote of the day. Yes. Ruto seeks to return Kenya to the old dictatorship. We have put together a team of security and legal experts to determine the orders given by the police and led to the brutality. We are going for individual responsibility and culpability
responsibility for individual police officers, starting with Nairobi Police Boss Adamson Bugei as a first example. Hiyo ni maneno ya Azimio la Umoja. Oh, Azimio inakuwa Azimio la Umoja. You know it as Azimio tu. Raila Odinga, that's what he had to say. That is the letter, right? From the Nation media, right? The quote of the quote Jana. You know, normally they take a quote from the reader who spoke. So Jana, that was the quote. Na tukiwa tu hapo ni story tu na budget. Hey, initial budget ya president. Initial budget. Grace, I want you to kusikiza this. But president wa kitambo, that was like Kenyatta, Moi, Kibaki, and the second Kenyatta, Uhuru Kenyatta, you know? Kenyatta Junior. Yeah, Kenyatta Junior. The initial budget, it was 100 M. Now it's 431 million. 100 M, 431 million. Deputy president, it was 90.81 M. So now sahizi tunaponena it's 290.81 M. Prime cabinet secretary, initially the government haikuwa na prime hiyo na hiyo cheo na hii kuwa. So the government that we are having today, it has that cheo and anapewa 80 million. Milioni gapi? 80. The cheo that we didn't have as a nation for the past years, kumekuwa na leadership. Kuna others. Kitambo, others walikuwa napewa 709 million. Saa hizi wanapewa 1260 million. So in total, the budget before, the governments zenye zimekuwa before the kina retired president Uhuru, Mwai Kibaki, Moi and Kenyatta, their budget allocation za magari ilikuwa 880 million. And today, it is 2062 million. That is the Kenya that we are living in. Wow. Tunasema hakuna pesa, lakini wenye nchi wako na pesa. On to the Standard newspaper, tuko na ile headline tulikuwa tumesoma juzi about priests and marriage. Letter from Kakamega. If priests choose the way of the church, they should not marry. Family comes with the responsibility, so let us not come up with other practices that have not been there, like allowing our Catholic priests to marry. Being a priest is a high calling which comes from God. Those aspiring to be priests and even the practicing priests should seek the will of God if they enter that field without a conviction from the heart to affirm to them that it's the will of God. Najua tumekuwa tukijua that priests hawana bibi, wanakuanga peke yao. Najua this person decides becoming a priest. Hata mtu akiniambia bidhaa Grace, me I want to become a priest. Na mwangalia, you sure? Are you sure? Are you sure? But it's a call. Unajua every call has its own sacrifice. True. Kuna venye una sacrifice. So to them probably, okay, I've never had any discussion with the priest. Namuuliza how will decide aje ama how it happen. But also niongea in a perspective venye Pope Francis aliongea nayo. If in Eastern countries they have families. But you know, if you become a priest, you choose to live a godly life. Unaacha vitu za dunia. So marrying ni vitu za dunia. I'm not saying ni vitu za dunia because marriages are God ordained. And we have also marriages that are not God ordained. So you have to seek the will of God. When you're entering into priestly, you are asked, uko pale unajiuliza, God, if this is your will, guide me. You know why me I feel that like they should marry and have families? According to me. Naunga Pope Francis mkono. Okay. Tafadhali.
Give us the reason. The reason is, unaona kama saa hivi ladies tuko wengi kuliko gender balance. Yes. Now you understand? But now Waringa, when we say of them getting married, you know, hiyo ni maoni yangu. fun. It's not it's just maoni yangu, maoni tu yangu. Ama unataka kusema tu the nini generation isiishe. They were already this person becoming a priest. Uko zile za you won't have a family, you won't have kids who will inherit after you. Me feel they should have. Yani mimi pa okay, I'm not a Catholic, like sijui how they go about it, to be honest. Yes. Lakini for me na join na Pope Francis. Unajua ukitaka kuwa priest, but these laws are made by men. It's not by God. Made by God. Lakini tafadhali mtazamaji wa Mamlaka Breakfast, hii ni maoni yetu. Si maoni ya Mamlaka TV. Ya Mamlaka TV. No. Yes. This is me, Waringa and Grace. Tafadhali usikuwa useme tumekuwa priest tukaambiwa kwenda kusema Waringa waliniambia ni naweza pata watoto. Naweza oa. No. Imekuwa it's something that imekuwa ikienea. And ilianza last year. And true. Okay, like I believe unaona there is minimal law Baptist, and what Baptists used to do in those countries hadi sisi Africans ilitufikia juu wakati mkubwa anakuja hivyo. So I feel mimi fangu in my own as Waringa tuwaruhusu tuwaoe. Anyway, unajua kila kitu iko na constitution. As the Christianity have the constitution with us ni Biblia. Yes. So we don't know the constitution yenye inakuanga hapo. So tafadhali siseme sisi we have affected your ways of thinking. No. Lakini here we have good news, Grace. Yes. Aya Huduma Centers to offer free counseling services, PS says. So Huduma service soon. Ndo at least tuwa history ya kujua, history ya give up. So every people need mental health. They need guidance and counseling kwa sababu unafika ile point whereby you are really wondering what is happening with people right now. Is it that umefika point whereby you are feeling like things have become so much tough, things have become so hard for you? So Ivo, on that, ask Mamlaka Breakfast to direct a psychologist. Yes. At least to take us through. The one thing I always advise me mtu akifika mwisho, can you just take a walk? True. Uondoke. True. Uondoke. So it's good and it's advisable. Venye sasa Huduma Center wameleta mental health karibu na sisi, go and visit. Nikupeleke lini? Well, nikupeleke director, kuna venye tukutana na huyu wa baada hapo hivyo nyuma mkiwa na pore in specific. Ama niwaitie Mary Morgan. Hi Mary Morgan. So page 8 of the Standard newspaper iko na a lot of the, you know, tulikuwa na maandamano Monday, so there is an aftermath. In each and everything that we do, kuna results. So ukienda pale view, umeenda pale kwenye protest, there is an aftermath of it. Inasema, how Monday street protest left losses and tears in its a week. Sure. As Azimio supporters went to the street on Monday, business were brought to a standstill, while many investors bore the brunt of the demonstration aftermath. Business premises were pelted with stones, while roads infrastructure along major highways suffered vandalism. I mean, like, okay, we said we're going to have something peaceful. We said that we need peaceful demonstration, but as you're going to express your freedom or your rights, kuna freedom of movement, kuna freedom of expressing yourself in the Constitution of Kenya. Kindly, tunaomba, do it peacefully, because the losses which people are right now, if you check the Standard newspaper, supermarkets, as in kila mahali,
iko tu disaster. That's take me to page 7 in the same issue. Sure. Then Super Metro on that day wali incur a loss of 3 million. 3 million. Super Metro. A loss. Nani transport too. So what about others? On to also that Waringa. Niko na page 9 of the Standard wanasema Sakaja says county lost 30 million due to Monday protest. 30 million. Yani Nairobi ilipoteza 30 million. Yani 30 million zilienda tu hivyo tu. Na hiyo ni Nairobi. And yet we are saying we are coming back next week, Monday and Thursday. Kwanza sikumbi. So, imagine kama Monday ilipoteza 30 million, next week Monday poteza 30 million, Thursday poteza 30 million. Within a week imepoteza pesa ngapi? Na usisahau kuna hizi 802 zenye zinatakikana za magari. And then you're going there outside, you're saying we are hungry. My dears. Page 10 of the Standard newspaper. Unakumbuka ile story ya Telcom. Telcom Kenya owes billions to regulator Safaricom, MPs told. Telcom Kenya owns up to 47 billion to shareholders, suppliers and regulators. This is part of startling revelations made yesterday by Telcom Kenya board chair, Eddie Njeri, and Communications Authority of Kenya director, Ezra Chiloba. Yani Telcom iko na outstanding debt ya 9.4 billion. Yani Telcom iko na deni. Iko na deni. You know, it's not only about Kenya having a deni, but we also have farms in Kenya that have debts. Adi individual. Unapigwa, unajua hizo namba zinazopigia mtu za deni zinakuanga zimeisha na 000 mingi. Unikia bado the Standard newspaper, tunaona President Ruto alikuwa Gusii. He launched a digital lab in a 3-day tour of Gusii region. President William Ruto is set to launch the Digital Innovation Lab at Kisii National Polytechnic and other development projects during his 3-day South Nyanza tour. Tunaona President Ruto ako southern of Nyanza. Aturudi hapa kwa deni. I don't know why you are avoiding that. So I'm imagining Kenya. Si tuko na deni ya China. Yes. Wanatupigianga na namba gani? Like ukiwa na deni ya hizi digital digital apps. Kuna hii namba inakuanga na 00. Recall ukiwa na deni ya bank, kana deni ya sako. China wanatumianga namba gani kutupigia? Ama Telecom wanapigwa na namba gani? Unajua, after this maybe we can look for the CEO or the board chair Telecom. We ask them this question because I'm really curious. Anyway, on to page 8. Only 12 counties have submitted reports on the verification of outstanding bills to the controller budget. These pending bills in Nairobi ni 100.16 billion. Acha tuone ya Nakuru. Nakuru iko hapa. Aya, Nakuru haja submit. Nakuru tuko na deni. Tuja submit. So speaking of Nakuru, acha nikupeleke kwenye county ya Nakuru. Unajua Nakuru we have a lot that is happening at this moment. Jana some headlines reaching me from on my desk inasema governor faces 6 months in jail for ignoring court orders on CES. Governor. Yani governor of Nakuru City na governor Her Excellency Susan Kihika. The Nakuru governor is facing 6 months in jail for contempt of court. Susan Kihika was found to have contravened a court order barring her from appointing 10 county executives in the alternative. Kihika, who has been ordered to appear in court on April 18th for mitigation, will pay a fine of 200,000. The court has quashed her list of county executive committee nominees, declaring it unconstitutional. Justice Helen Wasilwa of the Employment and Labor Relations Court ordered the governor to fill the positions as per Constitution and the County Government Act. Yani watu kwa ile unajua ile harakati ya kuappoint the CSEs, you need to
pelekea the government, the National Assembly ama ni si MCS wa county inafaa peleka kwa constitution kwa mwanze MCS wa county. Yes. Sasa hao wamepelekwa, which I believe yes, because ikifika point whereby the court inakataa the appointment, it means that this was something that was appointed, then ikapelekwa pale hivyo for them to pass the law. Which reasons are they giving? Mbona hao watu wasipitishwe? It's unconstitutional. We answer it's unconstitutional. According to the Constitutional Act of appointing the CESs. Oh, we have the cartoon of the day. Mimi kwa Daily Nation hakuna kitu, you ni just kama the cartoon, and I always love to show you kama kawaida. So hawa ni wakurugenzi wakuu wenye kupanga maandamano. Hawa ni wenye kwenda kuandamana. So he's suffering. Who is suffering? Watu wanaandamana. So, well, okay. I don't want to take it personal. Lakini why should you risk your life? Uliona during that maandamano kuna kijana fulani alichapwa ni Kibera. Either Kibera. It was Kibera. Then I just felt for that young man. Alafu nikakumbuka si niwe nilimwambia aende maandamano. Aya, nami nikupeleke moja kwa moja hadi biashara, enterprise. Starting a business, making money and getting connected. Why funding eludes Kenya startups? That is page 4 and page 5. Tuko na page 3 of the enterprise. Inasema investors now turn a profit in these former crime hotspots. Criminal gangs ruled the streets of Waringa for years, leading to the formation of flying squad. Now business is brisk. Kuna hoteli iko hapo hivyo, I don't want to taja the name, but iko hapo hivyo in Waringa, hata si Waringa, in Kandara. No, Kandara in specific. Kandara in specific. Inasema imekuwa crime spots. Imekuwa yani hotspot ya crimes there. Speaking also about biashara, we know what is happening right now in Nakuru County. Kuna cultural week, so biashara saizi zinafaa kuwa zimenoga. Yeah. And this thing is going for a one whole week. Ilianza jana and people wako pale hivyo Nyayo Gardens. Unaweza fika pale hivyo ujione cultural na kupeleka. Direct after this show napeleka Waringa pale hivyo Nyayo Gardens. No, me promise. Tunaenda pale Nyayo Gardens. Hii ni kitu haraka tunatoka. Aya, leo ni World Water Day 2023. Siku ya maji. Nakuru tunaenda Maima hiyo. Yes, that's where tunaenda to celebrate, whereby we'll be having, hopefully, we'll be having the governor of Kenya. Yes. The governor of Kenya. Okay. The governor of Nakuru City, Her Excellency Susan Kihika atakuwa pale hivyo. Transport ni free. Hiyo transport iko wapi? Pick up point iko pale. Saizi ni saa gapi? Saizi ni saa 3:19. So saa 3:30 kibia pale hivyo pick up point. Pick up point ni wapi? Mari wanachukuliana watu. Pick up point ni wapi? Kenyatta Avenue pale hivyo karibu na Equity hapo. Pin kama ama pick. Aya, sawa. It feels good to be sober in my parenting nini. So this is a story of a woman who battled alcohol for more than 2 decades. She recounts the years she lost and her journey of kukua sober. And I feel niguze kidogo. Before, what will you leave to your children? Have you invested waachie kitu? Yes, na you can get the whole updates on what is happening in our country, in our nation, on the Standard newspaper and also the Daily Nation. We are going to take a short break, and when we are coming back tunarudi na discussion of day investment Wednesday. Tunaongea kuhusu mabiashara. Yes, na hii kwa hii Daily Nation kuna swali umeulizwa, what will you leave for your children? Yes. Na Henry Wawero akasema, mimi nilisema sitakula jasho wenyewe, niwaachie watoto wangu kakitu. Hadi kama sitawaachia, nitawaacha kwa mikono ya Bwana. We are taking a short break. Tunarudi baada ya kopo la maji.
nimesamehe yote, nimejiedit moyo, like I've let it go. Yes. Na ukiona kinakuumiza sana, jo ulikieka mahali pa Mungu. Wimbo mzuri sana kutoka kwa Brasa wetu. Jina inakuanga ngumu but hiyo wimbo kwanza inakuwa encouraging ile time. Na hata saa hizi si unajua jana tulichanuliwa. Yes. It comes that time you feel nimeachilia, kwanza nimeedit moyo kama hali ufikirie what it failed. Ulie ukitoka utoke na smile, lakini uzuri wako ukilia tutaona. Kwa nini? See, you just nataka ni shout. Welcome back mtazamaji wa Mamlaka Breakfast into our discussion of today, Investment Wednesday. And remember our verse of today was Deuteronomy chapter 8 verses 18. Inasema, but remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant which he swore to your forefathers as it is today. Then still have the question of the day. Yes. How do you discern that the season you are in your business? Yeah, unajuaje uko kwa season gani kwa biashara yako? We take them both tushikanishe, and for today, leo ikiwa siku ya biashara. Kuna mtu, tunasemanga biashara ni location, ukiweka mahali pazuri. Biashara ni kujulikana. Biashara ni, but there is someone mwenye anajua siri ya this covenant that the Lord made with our forefathers. Like, nitawafunza. Kama venye tunafunzangwa hapa asubuhi how to host. By the way, tunafunzangwa behind the camera. Tunafunzangwa. Kama mtoto anavyofunzwa kitu mle darasani, the same thing that God made a covenant that he will teach us to make the world. He's a covenant keeper. He keeps his covenant. Until today, he's keeping that covenant to those people that still today wanajua, like God has promised to them. Hakuna kitu inakuanga surety, like God alinipromise. God alinipromise, atanifunza. Hadi asubuhi ukiamka kwenda kwa hiyo biashara, you are like, God promised me that he will teach my hands. Naona ni kama naenda kwa biashara. He will teach my hands to make wealth. It's a promise. It's a covenant. By the way, unajua hivyo. Na ukifika kwa biashara yako, unajua kuna watu here outside, they don't know biashara ikiwa imekauka or not. Like their biashara, it's evergreen. Let's take it in business wise. Every business has a secret. Kila biashara ina siri. It may be positive or negative. So it's up to you ujue you are walking in which grace. It's up to you ujue your investment is in which grace. A friend of mine, she's a business lady, a successful one for that sake. Ananiambianga, Waringa, unaona hii biashara tulishikanianga na Mungu. So mimi mkisema kumekauka, kwa Mungu hakukaukangi. Mkisema ni Januari, kwa Mungu hakukaukangi. Because she knows that the covenant that she made with God. Unaona? Unasikia? Unaelewa? Naelewa. So whatever you are doing this morning in that business that you are doing, know that God has a promise and he had a covenant with our fathers that he will teach us. Bora tusisahau. What happens ni ukiona kabisa ni kameanza kuingia 100,000 per day, kameenda to 50, unapigwa na pasta na kuuliza, na leo si kukuona kanisani. I've been busy. Nimekuwa busy. Nilikuwa nimeenda Dubai kuchukua stoko. Nikarudi then nikaenda Mombasa. Yes. Alafu mnapatana na pasta hapa chini Kenyatta Avenue. Hapa ndio Mombasa. Mugura 10 nayo unaanza. By the way, a friend of mine bado ni anaongeanga kuhusu biashara.
Ananiambiaga Waringa, mimi mtu akikuja kuniambia biashara haiendi, amwambiaga akuja na kitabu nionyeshe venye anatoaga fungu la 10, we start from there. True. Tithing is really important when it comes to business. Yes. You need to secure your business. Kama ufanyi tithing ya biashara yako, hakuna kitu inakutetea. The foundation of that business. Yes. You know, when storms come, even though people are shaken, the economy imeshikiwa, your business ina run. Bado na make profit. Yes. In times of whereby tulikuwa na corona, kuna watu biashara zao bado zilikuwa tu zinaendelea. Ilikuwa inaendelea. So it's high time, unaona, okay, unaona watu wa ile side nyingine. Si watu wa kingdom kuna venye tunakuanga like tuna relax tu. Watu wa the other side, they know how to do their things. Ukiagua ni saa 6 usiku unazurura ukiwa venye ulizaliwa na ng'ombe hata chelewa. Abia wa mtu wa hii side amuke saa 6 obe biashara. Ile kubwa. Mkifika pale kwa biashara, fungu la 10 ndio hiyo hutoagi. Hadi nyumba yenyewe ukifungua biashara haikudedicatiwa, kudedicate hakunena. Unajua maneno iko na baraka. True. Hii maneno unaambiwa tukimaliza ibada unaambiwa na mwende mfanikiwe. Hiyo maneno iko na baraka. Haya, ibada kudedicatiwa. Haya ndio hiyo tithe. Utoi. Wewe mwenyewe ujitoi dhabihu. Awedi na neno la Mungu venye inasema, I'll teach you how to make wealth. Begine, you know. Ujitoe dhabihu. Yani, like, wewe ni vugu tu in the kingdom. Look at successful people in the kingdom and in the investment. But pia Waringa, I feel like people should also understand there are different kinds of seasons in your life. Kuna ile time you try to compare yourself with someone else. Unaona biashara yake, huyu alianza biashara 1 month ama 2 months ago, ime boom up. Why can't I also start a business? Saizi in 2 months ita boom up ama in 1 month. Ayezi boom up, ayezi end at the same level. Remember grace. Unaona venye tumeka hapa, there is an altar probably it's speaking about you. Na kuna yenye inanena kunihusu mimi. So I can't be you. I can't go with your speed. The same thing wezi enda na speed yangu. Probably nikikuja hii Mamlaka breakfast, okay, like there is that force. Tutoe passion, tutoe career and everything. For you to rise in your business, for you to rise in your career, for you to rise in anything, kuna force yenye inakusukuma. Unasikia? So probably mimi saizi tukiambiwa na wewe tutoke hapa nje tuende tuanze biashara. Yako ipik with 2 months. Yangu ikuwe slow. I can't be you. True. Sijui the force that you are using. True. Sijui kama wewe ni wale watu wa nini. I don't know. So it's high time wewe mfanye biashara, being a Christian, invest na kuwork with God together. Baba tu baba. Mkifika mahali unamuuliza Mungu, na tulianza na wewe hii biashara. Hapa bwana panaenda hivi. You know, being a business person, it's a career God amekupea. Umeentrusted that. So don't go alone. Remember, he had a covenant to teach us, to make us how we will make wealth. Yes, and you literally need to understand that not every time you'll make profits. Kuna wakati biashara itafika, you make a little bit of some losses. Fear to cause give up, usema biashara hata hakuna mali inanisaidia. You know, words have powers. Whatever you confess about your business really matters a lot. Sure. Biashara yangu hata hakuna mali inanisaidia. Biashara yangu hata hakuna kitu ninafanya, hii ni kazi ya bure. What do you expect? Na ni wewe prophet of that business, you know. Whatever you speak to it. Kama unaendelea biashara yangu, you know, you're going to expand to months, to something big. Yes, nitaenda mataifa. No matter how long it takes, it has to happen. The change starts from the mind before it manifests. Una create to your change, kwa umefunga macho, unaichora, then it manifests. So if your change is biashara yangu hauendi mahali, then it will manifest.
Itamanifest. Yes, what you confess is what you. So if you confess negativity, you don't expect positivity coming inside negativity. Itakuja aje? How will it come? We have the question of the day. How do you discern the season you are in your business? Now this is it. Kuna like acha nikupe example with biashara ya viatu. Maybe you have all types of shoes. Aya, kuna all seasonal business like makeup na nini, watu lazima wapake makeup na nini. Yes. Lakini kuna hii seasonal. Aya, unapatanga watoto wakirudi shule viatu business iko juu, lakini kuna time unapatanga imenyamaza, labda mtu maybe wa kuchukua. Okay, haijanyamaza kabisa, lakini ile fruit ulikuwa nayo watoto wakirudi shule, pesa ilikuwa inaingia. Aya, to come festival season, pesa inaingia. Ndio siku hizi zingine inaingia, lakini not much as it was. Yes. So in that season, you are making that profit. Ndio. Yes. Then after that season, how will you sustain yourself for a season in a profit or less? Juwezi futa mfanyakazi ati profit. Your profit. Yeah, the prophet. And I prayed in the morning, let the Spirit of God be manifested, let the will of God be. Yes, but if you're watching us, karibu sana. We're talking about investments. And the question was, how do you discern your season in your business? Unajua kuna ile watu wenye hawajui. Vitu zingine ni spiritual, not about physical also. Yes. When you wake up kwenda kufungua biashara yako, do you pray? Do you pray for your customers? What do you una confess nini about your day? It's really, really important for you to pray for your biashara. Sure. And even when you go anywhere, unaenda kuchukua stock yako. Ujui hizo stock manufacturer ni nani. Ujui producer ni nani. Unajua ndio unakuja unakuwa the mtu wa mwisho, the retailer and the suppliers ni ndio wa mwisho. You need to be very, very, very active in praying for your business. Yeah, like minenea tu maneno za baraka. And tuache kulala. The other side, they don't sleep for you to sleep. They don't. Huyo mtu akiambiwa for your business to go down, unahitajika uamke saa 9. Ukimbia street za Nakuru kutoka Kenyatta Avenue roundabout hadi mwisho. And this person will do. Na uleta kukubiri nyeusi. Hata zikwagi nyeusi na kwaka nyeupe. Unajua unatoa wapi kuku nyeupe? They will get it for your business to go down. Lakini wewe wamuke 5 a.m. in the morning at 30 minutes ama 1 hour. Alafu sasa hapa pastor aseme kanisa yenu aseme nataka kununua microphone and I just need 5,000. Unatafuta kazi kamuza. Anyways, thank you so much Waringa. I hope learn. Waringa is an entrepreneur. Na nashukuru sana. Entrepreneur wapi? I'm thinking to be one. Okay, me professionally. Unaniekelea si mimi. That is not me. Itakuja. Inaweza kosa kukuja with me, but my better half can come with it. So you see, kuna mentality lichenchiwa hapa. Anyway, for mimi a journalist. No, next time ukisema entrepreneurship. Being a journalist, it's not just about... Sikiriza, nimalizie. A digital marketer. So hapo ndo unadhaningi mimi ni entrepreneur. Leo uniona nimepost nauza viatu, kesho uniona nimepost napeleka watoto shule, kesho uone nauza mashamba. That's hiyo inakuanga digital marketing. Unasikia breakfast imeiva? Thank you so much for kututazama. And before we end the show, tunaenda break. Tukirudi tunasoma comments za watu. As we are wrapping up the show, Waringa anajua ni wakati ile ya kumpeleka cultural aende akatumbuizwe. As you can say, came with my rubbers to gums. Na baada tutakupeleka hii si ngoma na wewe to Moj.
Yes. Umoja. Tutakupeleka kwenye maduka yetu ya siku ya leo pale East Africa, pale Nakuru College, and when we come back tutachukua ka short break kidogo, tuende tukunywe kopo la maji. Tukikuja ni kumaliza na kwenda cultural day. Na kwenda cultural. Welcome back our viewers. Our last segment hapa being our Investment Wednesday. Na kama kawaida ukiniona unaona our only Grace Njeri, the strong, the mberekani. Yani anapendanga tu kupelekana out. It wasn't worthy that hiyo jicho yenye unaniangalia nayo. It wasn't worthy. Karibuni. It's our last segment. Grace, moja kwa moja hadi Facebook ya Mamlaka. Moja kwa moja. Tunafika pale Mamlaka TV, tunasema karibuni sana wenye mnatazama kwenye Facebook page yetu. Tuko na comment section yetu pale hivyo. Wambogo Gideon anasema nice. He's also watching. Tuko na Michael Mauro anasema doing well, presenters, congratulations. Thank you. Ukiangalia upande wetu wa also Facebook page ya Grace Njeri, tuko na pale hivyo Alan Joroge anasema watching from Nakuru, the show is lit. Tuko na Tembekale anasema watching also. Pande yako Waringa? Mimi naona Danton Ojiombo Undo. Morning to Maluqueen, RX and FBK, asanteni sana. Yes, asante sana mtazamaji wa Mamlaka TV kwa kuungana nasi kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa hizi. Moja kwa moja tunaenda kwenye vitabu ya siku ya leo. Na before tuende pale, on 31st of March 2023 tutakuwa pale Rift Valley Sports Club Nakuru for the ordinational dinner. Tutakuwa na dinner pale hivyo ya Reverend Benson Nganga, Bishop elect, na Pastor Patricia Benson. Tutakuwa pale. If you want to support or become a help into these events, if you want to become a blessing to the servants of God, you can use the numbers on your screen, 0700-899-899 or 0721-899-899. Na ni vizuri watoto wako wasema, unajua vitu zingine kama saa hizi sijui kama unaendanga night prayers, unapata Mungu, mimi nimejifungua na hizi kabisa wazazi, hakuna na baraka. No one, I've never had. Yes. Sasa bangi ni ile tu kakipita, as journalists tunaombanga na hallelujah. So it's advisable, ni vizuri to partner with the kingdom of God. True. Battles from Birth by Reverend Benson Nganga goes for only 500 Kenyan shillings. So if you are in Nakuru or anywhere in this country unatutazama na ungependa ama United Kingdom States of America, si ya Kiambu. Na Kiambu, imagine my mind ilitoka Kiambu. I'm just focusing about United. Okay, we are sorry. Battles from Birth, the author of this book is Reverend Benson Nganga. Become a blessing. Get to know more about vita kutoka utotoni mwako. And najua ndo anahubiri lunch hours. Okay. This is the theme of this week. We have the doors of favor. Kila mtu nasikianga, Mungu naomba unipa kibali, naomba uache nikubalike, naomba those things, those prayer. So ni vizuri upate kitabu ndo uweze kujua venye unaweza pata kibali, either kazini mwako, maishani mwako, katika mahali popote ulipo. You'll know how you'll get a favor in whatever you want. The book just goes for 200 shillings and the delivery is done worldwide. Yes. Oil of Family Deliverer. Mafuta ya ukombozi wa familia. Goes for only 500 Kenyan shillings. You can get this book at Chosen Generation Church Nakuru City Sanctuary. Najua kuna watu wanashangaa tuko county gani? From the heart of Nakuru.
500 peke yake. Usisahau 500 shillings. You can order this book through the numbers on your screen. We have denied celebration. True. An inspired, thought-provoking book that reveals the strategies that are necessary to overcome denied celebration. Sasa iko na strategy when unaweza overcome the celebration you feel you are denied. What you'll do, you will order the book via the numbers zenye ziko kwa screen yako, or Mamlaka Facebook bado, you can order that book and it will be delivered mahali uko. True. Yes. Nami nakupeleka moja kwa moja hadi kwenye duka zetu. Tuko pale East Africa Cosmetic. Iko Nakuru City. It's one of the best and one of the shops that offer quality makeups, vitu za beauty, could it be hair, necklaces, mention them. If you want to look good, yani you wanna deal na all kinds of things of ladies. Lakini sio nguo. Any beauty. Yani beauty, the hair, the looks, the makeups, or also unataka kufungua salon and you need equipment, they have it. So chenye utafanya ni kuwatembelea, they have the best quality. Unajua kuna kama saa zingine wanapatanga wanajipaka lipstick. Ukishasema kameisha. So for the best quality, hakikisha umetembea pale East Africa, tupeleke na direction. East African Cosmetic iko katika jiji la Nakuru City, Gituamba Street. Ukielekea Tidy's Hotel utapata pale hivyo East Africa Cosmetic. Turudi shule sasa. Haya, hapa ni mahali tunapenda kuliko kote, lakini but before nipeleke shule Waringa, najua lazima watu wanatutazama wajue ya kwamba if you like to advertise with us, we only do advertisement for verified business. Strictly verified business. If your business is not verified, fadhali, we are not going to advertise it. If your business is verified, sisi, we will pop up at your business anytime to do some verification. Tutakuja pale kwa ground, tuangalie kama biashara yako ni halali. Kama si halali, wanafenye. Waringa atafanya hiyo. One by one step by one. Hadi uko kwa Madam Pesh. Madam Pesh, ako pale hivyo. Acha nimwite Madam Pesh alafu nipate she's one of the lecturers in my taking class. Sitaki kuweka card. Anyway, Madam Pesh. Twende Nakuru College, pale hivyo School of Commerce and Hospitality. It's located at Equator House, 4th floor, next to Ereto Bookshop. And it's one of the best colleges in Nakuru. Hii shule ukienda unatafutiwa attachment. Unakuwa well baked from all corners. Venye utajihandle, how to dress, how to talk. Ushaipatana na mtu ametoka college venye anaongeleshea mtu mwenye anamhayo ya right. Baba ulikuwa shule wewe? Arudia school fees. There. So, ukienda Nakuru College, you are well baked in all corners. Ukitoka nje, how you will get that job. Ukipata that job, how you will maintain that job. And it's not just about nini huku hivi ukitoka nje vile utapata kazi. It's also they bake you, wanakutengeneza in terms of spiritual. Because it's a Christian based institution. Sure. Iko na walimu walio wanaomjua Bwana na wanajua njia nzuri. And it's not a school of just taking. Sisi tunachukuaga tu school fees, we don't sponsor. Kama venye tulikuwa juzi, you saw those needy sponsored children and students. So it's good hadi wewe uhakikishe you join them for the best of the best. Yes, they offer the following courses: School of Hospitality, School of Tourism, School of Business Study, School of ICT, School of Accounts, School of Cosmetology, School of Fashion and Design, School of Electrical Engineering, and School of Languages. They offer from the level of artisan, either how kumaliza graduate or between Form 1 and Form 4 something happened and you just dropped out.
Aya, kama pia ulifika form 4 ukapata D minor kwenda huko chini, it should not be the end. Nakuru College will support with artisan certificate. Certificate level pia na diploma. Yes, and you know what? Registration is ongoing. So kimbia pale Nakuru College School of Commerce and Hospitality. You can also find them on Facebook. Najua kila kitu saizi imeenda mtandaoni. Sure. Tuko digitally. You can find them on Facebook, Instagram and Twitter. You can also email them at info@nakurucollege.ac.ke. So that's Nakuru College. Na usisahau it's exam center ya NITA, KASNEB, ICM, KSM, hizo zote. So hapo hivyo umesortiwa. Yes. Kumbuka tunasema bado we do verification of businesses. So if you like to advertise with us, kindly just know we need to do a thorough verification. You can approach us at our social media platforms, or you can use the numbers on your screen if you like to advertise with us. So we thank you for being with us today. Lakini before, let's appreciate our producer. Leo, you know, Jana Jihia did us wonders. Hi Njeri. Wherever you are. Producer alitusikia na akamuondoa. Let's muona. Asante sana producer wetu, wale wote ambao tunafanya kazi na wao. Asanteni sana. And tomorrow we have a guest. Yes, tomorrow we are having a families. What is familia? If you want to know more about family, tomorrow is #family and it's also #TBT. Na mgeni wetu siku ya leo, siku ya kesho, Waringa. I tell you, yes, it is becoming where it is becoming. Atakuwa our guest will be Reverend Damaris Moranja. Yes, tutaanza pale hivyo saa 2 asubuhi hadi saa 4 za asubuhi. Ungana nasi kwenye Mamlaka breakfast. Kesho. Yes, kesho. Let's have a date. Acha mimi nikushukuru mtazamaji wa Mamlaka TV for staying with us here 2 good hours communicating with us. Hakuna kitu tamu kama ukiongea and you know someone is there watching you. Tunasema asante and thank you for choosing Mamlaka breakfast. Mimi naitwa Waringa wa Jomo. Nami is the bold and the beautiful. Unajua msichana beautiful lazima appreciate. The bold and the beautiful Grace Njeri. Kutane kesho asubuhi na mapema. Wimbo wako Bwana nitaimba siku zote.